Greetings to everybody in the meeting. Ndingutata uFuba ohlala apha eMlungisi. My name is Dingan Fuba. I'm coming from Mlungisi Township. Umqadi isituko. My clan name is Mqadi. Ndibulela kakhulu, ndiyayibulela le nkqubo. I am grateful for the opportunity and the session that we are conducting today. Ndiza apha kuyo ndilichoba. I am coming here as a victim. Urhulumente ophetheyo The ruling government currently, xa efumana inkululeko when they got liberation or freedom, uthi umuntu makavuka azenzele. we are told that people must wake up and do something so that their life can get better. Singabanye ke abantu abayenzileyo loo nto. I am one of the people who happen to do that. Apha sijikelezwe ngalamahlathi sikhulela kuwo sidalelwa kuwo. We are surrounded by the forest area where we grew up, we were born here. Imibono yethu nathi ke ifana nale ndoda iphethela amahlathi mhlophe. We also have some visions, which are similar to the vision of the person who happened to be the owner of these forests that are surrounding us. Kodwa ingxaki esikuyo asikho nto sichamla kula mahlathi. My challenge is that we are not benefiting from the forests. Sixaka uba kwenzeka ntoni. We don't know what is really happening. Ngo-1913 During the year 1913, singabanye abantu esasikhokhele apha singusanko. we were in leadership as from 2013 2013 yeah. as Sanko, we were in leadership. Sorry. Mamelani kaloku. Nindijonge kakuhle andilolwanga ngqondo mna andinasikolo. Xolo kancinci tata, siyacela bethunani, niyasidrawuna ispeaker. Apha sifuna ukumvutata. We want Sicela into bangabana sinikane nimbeko, simamelaneni, niyangxola, niyamgqumelela utata. please Ngo-2013 give a speaker a chance so that at least we can hear the message or the input that is coming from each speaker which is presenting. Ngo-2013 siququzela singumbutho kaSanko osiwukhokheleyo apha emahlathi. As part of the people who were in leadership of Sanko, in Amahlati, we were busy engaging in various activities. Sicela uba nathi sinemibono yala mahlathi. We indicated that we've got a vision about the forests that are closer. Ndibulela kamandi ba lo muntu ndizamkhomba uyayazi into ndithetha. I am happy because the person that, the issue that I'm going to raise, the person that I'm going to point is aware about the matter and where it comes from. Uspika Our speaker knows. sihleli from 2 years For 2 years, sizama ufumana isicelo esithi nathi sifuna uchamla kula mahlathi. we have been submitting a request or an application so that we can benefit from the forests. Sahlala meeting nepati zonke We held meetings with various parties. sayifumana imvume yongena kula mahlathi ngo-2016. In 2016, we happened to get permission to get access to the forests. Zathathwa ngemoto sasiwa phaa saboniswa le ndawo sizawusebenza kuyo. I was taken by a car out to the place, to the spot where we are going to work in the forest, Nalapha iphela khona. and even the demarcation or the boundary where we are going to not go beyond. Sanikwa nemephu yayo. We were even given a map of the pocket of land. Siqalile kusebenza phaa. We started our operations. Xa uqala usebenza ungenanto, When you start operation without having any equipment, umasipala usinikile umtshini owisa. the municipality gave us a machine to chop the trees. Wasithengela lo mtshini. They bought the machine for us. Into endiqonda uba ibabethile, What really maybe was a challenge or affected them, le permit yongena kwela hlathi the permit that made us to have access to the forest, ine-date yongena it has got a starting date. eyoba sizawuphuma nini ayikho i-date. The date, that is the final date of which we are going to go out, was not indicated. Siyenze ngabomi ke loo nto We have done that deliberately ngoba laa ndoda iphaa ngaphakathi bubomi kuyo. because the man who is the owner, that is his life. Ungathi 100 years okanye 70 years usebenza kula mahlathi ichaza uba thina sinawuxamla nto apha.
If you say give them a period of 100 years, that means we will benefit nothing from those forests. Ngoba ke ngoku kutshintsha no council ngoba siyababulela aba basibhalela la letter yongena pha. As you know that there's a change of leadership in our councillors, but allow me to say we are really thankful for those who happen to assist us during the time when we were raising that application. Kuthe nxa kungena aba batsha When the new council members assumed their duties, uyamazi mos umuntu you know very well a person. sithe ngosebenza safumana umtshini ndawuthenga umtshini mina I bought a machine as we were in operations in that space. umtshini lo kwenza iplank The machine that is used to work on the wood. khange ndincediswe ngurhulumente I was not given assistance from the government to buy the machine. laa mtshini wenza iparaline That machine is able to produce paralines, rafters rafters, bendrix bendrins. bathe bayibona uba ke ngoku laa nto iyakhula siphaa kulaa ndawo siyicela emlungwini not phaa ehlathini efameni When they could see that at least there are developments, bear in mind that we have requested that space from a white person. abantu esesibaqeshele bayi-24 We employed a people of about 24 people ngoba urhulumente uthe vuka uzenzele because the government encouraged us to do something for our livelihoods. babuyile bona ke ngoku bazozenzela kum They came and happened to take from me now. kwasetyenziswa umntu omhlophe bendigqithana naye ndazi uba ndiphaa from 19 ngo-2016 ndiphaya Uxolo They tata use a kancinci, white- sicela ubuza ngoba nababuye bazawuzenzela kuwe. kuthiwa lo mlungu kuthiwa uthunywa ngumasipala I'm told that this white man has been sent by the municipality. That's what is alleged. ndishiye ipemithi phaa ehlathini kukho ikaravan kulaa ndawo ndicele kulaa mlungu There's a caravan where I put, where who's having the permit. inale document ichaza uba ndinemvume yoba phaa. It has got something written that allows me to have access to the forest. Ndizayenza mfitshane I will try to be brief. uba bendiyazi uba If I knew that I'm going to. uba bendiyixelelwe uba kuzawuba khona inkqubo If I was informed earlier that we're going to have this session, ndizawuzama ndize nazo ezinto ndiziphethe I would have brought these documents or the permits that I'm talking about. xa siyijonga i-TV When you look on TV, watch TV, kunabantu abarhwaphiliza imali ezinkulu kuloo government there are people who are taking through corrupt means a lot, sums of money from our government, kuzothi mna ndizisokolela ndingancediswanga nangurhulumente while I am struggling without getting any assistance from the government. ndiyospenda more than 50,000 Ndichithe imali engaphezulu kwe-50,000. ndidifenda ikheyisi erhini e-high court I've been defending my case at the High Court in Grahamstown ngento ndingayaziyo for something that I really do not understand. Something I don't bangabuza know. uba ndibanjelwa ntoni I always ask, why am I taken to task? amapolisa azile The policemen who came to me, athi asikwazi umkhupha lo mntu unemvume yoba lapha they said, we cannot chase this person away because he has got a permit to operate in this area. lo mlungu into ayenzileyo nxa ebona uyohlulakala When the white man found that, no, he is not winning, uvele watshisa le ndawo ndikuyo ngomlilo he put fire on the area where I am operating. wajika wathi ndim ndicingela uba ndingatshisa He njani said, indawo it's me endifisayo who happened to start fire. Imagine, how can I start fire on a place that I do operate for a living? ndanyuka ngetraki ndiyokhupha umtshini I went up there so that I can at least save my machine. ndabe ndiqonda uba andizohamba I could see that I was unable to go. ndizawukhupha umtshini kule ndawo le kutsha kuyo ndiyobeka kwalapha kwindawo engatshiyo I will take the machine and put it in a very safe place which is not affected by the fire. ndatshutshiswa ngamagqwetha kuthiwa ngakamasipala ndaxaka uba The lawyers from municipality. imali yobhatala amagqwetha umasipala otshileyo nje kuleqwa mna ndizisokolela
ndincede abantu uyifumana phi umasipala My worry is that how comes that a municipality can pay legal fees to persecute me, whereas the documents where there was fire that was started, how can they persecute me having nothing? bendisaqokelela imali ndiqonda uba ngoku I was trying to collect some funds ndifuna le Ramaphosa ngoba uyandazi to make sure that even the President Ramaphosa knows my case, knows me, andixelele uba yintoni ifuneka yenziwe ngumntu omnyama kweli lizwe to tell me what must be done by the black men in this country. ngoba ubuyajonga ngoku Because if you can observe, sinika umhlaba apha kwindawo kuthiwa yi-olize we are allocated land in the place called Olizin. ine-2600 hectares It has got 2,600 hectares. abantu banikwa 400,000 indlu mhlawumbi abantu bayi-15 bayi-20 nizayithini loo mali leyo kuthiwa imali yembuyekezo ayikho imbuyekezo enjalo How are we going to utilize the compensation that is given to people? Because that is not a real compensation for people besicela ke kuni parliament who are appealing to Parliament. abantu baneefama People have got farmers, abasapotwa nganto but they are not given support. abantu bafuna uvuka bazimele ngenyawo People want to start their business, their operations, akho nto ibancedisayo but they are not given assistance. kodwa nxa kukhankaswa kungenwa door to But door when we campaign in our door-to-door, nibathembisa ngento engo engazokwenzeka you promise things that they are not going to materialize. ndiyacela ke apha kuni I'm appealing to you again. ndizawuzisa ezi zinto ndithetha ngazo zikhona zibhaliwe ndiyolanda endlini I will bring the documents. I'm going home. I will come to bring back all the permits that I was talking about ndikubonisa apho ndiqale khona to show you where I have started my case, kwade kwavala igeyithi up to see where the gate was closed. kwakhutshwa abantu abakhutshwayo kwafakwa umntu kule ndawo bendisebenza kuyo kwangena omnye umntu olikhaladi A colored person who happened to be allocated the place where I was operating before. wenza kwalo msebenzi ndiwenzayo He was doing the same operation, the same job. I didn't know what to say. enkosi Siyabulela tata. Thank you so much. Usaya endlini ngoku uyothatha ezi documents. Uchairperson would like to ba athethe nawe xa siphuma apha. Ungeza nazo impepha zakho kodwa ulinde uzawudibana no chairperson. Enkosi tata. The chairperson would like to talk to you immediately after the session.